let's talk Lover. So Lover for me, so the Lover came February 14. எனக்கு படம் வருதுன்னு தெரியும். ஜனவரி ஃபுல்லா நான் உட்காந்து தேன் சுடரை கேட்டுட்டு இருந்தேன் உட்காந்துக்கிட்டு. Like that movie from the time the trailer released, and I felt that movie is going to be very special. Okay, எனக்கு because எனக்கு அந்த டேரக்டரோட, so the director's name is Prabhuram Vyas. அவன் வந்து யூடியூப்ல வந்து கோவிட் டைம்ல வந்து லிவ் இன் ஒரு ஷார்ட் சீரிஸ் எடுத்திருப்பாரு. ஐ ரியலி லைக் இட் சோ மச். அண்ட் ஆல்சோ மணிகண்டன் வந்து எனக்கு குட் நைட்டும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. லைக் இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மூவிஸ் ஆஃப் மை இயர் லாஸ்ட் டைம். ஸோ எனக்கு அண்ட் ஷான் ரால்டன். ஸோ த காம்பினேஷன் எவ்ரி திங் வாஸ் ஒர்க்கிங் அவுட். அண்ட் ஆல்சோ வாட் த டாபிக் த மூவி வாஸ் டீலிங் வித் வாஸ் சம்திங் பர்சனல் ஃபார் மீ டூ. ஸோ ஆல் தட் கமிங் த்ரூ லவ்வர் வந்து நான் சரி படம் வரப்போது நான் பார்க்கணும். லைக் ஐம் ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட். பட் ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு தட் மூவி இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. என்னன்னா படம் தியேட்டருக்கு வந்துச்சுங்க நான் இருக்கிற இடத்துல. ஐ டென்ட் ஹாவ் த கட்ஸ் டு கோ அண்ட் வாட்ச் த மூவி. ஐ வாஸ் ஸ்கேர்ட் டு கோ அண்ட் வாட்ச் லவர் பிகாஸ் இட் வாஸ் டீலிங் வித் ஸ்டஃப் லைக் தட். அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் 2 வாரம் போனதுக்கு அப்புறம் இட் ரிலீஸ்ட் ஆன் ஓடிடி. அந்த ஓடிடியில் ஒரு நாள் இன் மை அபார்ட்மெண்ட் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே லெட்ஸ் டூ லவர் டுடேன்னு உட்காந்து ஐ மென்டலி ப்ரிப்பேர்ட் மை செல்ஃப் ஆல் த்ரூ த டே. I mean, I was mentally preparing myself for a month, honestly. And finally, Lover Porter, I spent 2.5 hours, 3 hours with the movie on a one-to-one basis, basically. And it gave me everything that I asked for from a movie. It was a very beautifully made movie, and there are very few movies in Tamil cinema which talk about adult emotions like an adult. Like, enna nadakudho that those emotions have to come out into cinema. It doesn't happen very often. We mostly get fictionized emotions in cinema, but Lover vanda it went raw. It went raw with emotions. Same with Goodnight Leo, it went very raw with emotions, and that is one of the reasons these movies are connecting so well with people. And if this is how Manikandan movies are going to be, sign me up. I'm going to be watching all his movies. Like after the Kudumasthan varudhu, it's not the same combination, but I'm still, Manikandan has made a name for himself. Like Kala is one of my favorite movies, so I'm really looking forward to it. Lover is a journey and one of the movies of the year. JK? Yeah, actually I was gonna talk about Lover too. So like yeah, let the others talk about Lover before I maybe go and say my piece. Mara solunga. Yeah, சொல்லுங்க guys. லவர் வந்து நமக்கு அந்த நார்மலா ஒரு லவ் படம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹீரோ பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் போகும் எல்லா படமும். இது வந்து ஹீரோயின் என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியுது, ஹீரோ என்ன பேசுறாருன்னு ஃபீல் பண்ண முடியுது, ஹீரோயினோட அந்த ட்ரிப்ல வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க, அவங்க என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்காங்க நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஒரு மாதிரி எல்லாரையுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த ஒரு ஃபுல் ஒரு ஆர்க் மாதிரி போகுது. எல்லாமே நம்ம ஒரு ஃபுல்லி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஸ்டோரியா இருக்கு லவர். பட் அது எப்படி எண்ட் ஆச்சுன்னு சோசியல் மீடியால தப்பா இதாயிட்டு. And yeah, like to add on to what Dad mentioned, I don't think there is quite a movie quite like Lover in Tamil cinema ever. I don't think so. Like there's nothing in that very specific subgenre of, see, like இப்போ மோரா சொன்ன மாதிரி லவ் ஸ்டோரிஸ் ஏகப்பட்டது இருக்கு. They are a dime a dozen in Kollywood. But when do you remember the last time you guys saw a movie where படத்தோட டைட்டில் பேரு லவரே வழிய அதுல லவ்வே இல்ல? Like I mean, it is the visceral deconstruction of a relationship when its death throes. It is one liner சொன்னா இதுதான். I disagree with you, JK. It's a different form of love. இதுவும் ஒரு லவ் தான் இருக்கு. கரெக்ட், அதான் சொல்ல வரேன். லைக் இப்போ வந்துட்டு it's not love like we're meant to condition to think about it. Like especially after, see, I caught Goodnight in theaters, and that is like, it is எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. I liked it a lot. And yeah, but it was definitely a far more, let's say, family, like இப்போ எல்லா மொத்த ஃபேமிலியும் வந்து பாக்குற மாதிரி ஒரு படத்தோட ஒரு கான்செப்ட், ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வச்சு டீல் பண்ற படம். சரி, ஓகே, லவர் I didn't catch it in theaters because again I kind of flew under the radar during release time, but now OTT la paathen a few months later. But then I realized that wow, this movie really pulls no punches. It just holds a mirror to the kind of the difficulties and the hurdles that people have to cross, especially, and the themes it deals with also is so profound. Like especially if you think about it, I was also listening to the
the what's it called, the lights camera analysis that Baddy did with Prabram. Yes, you should watch that video on YouTube. Yeah, it was pretty long, but it's worth it. Yeah, totally. Yeah, it was an amazing insight into the movie. And he mentions, like, when you start, a love story from college, that is far more of an egalitarian society. Like, anga you just go to your classes, you have your fun, daily அதே routine தான், அதே grades தான். அதுக்கு வெளியே வரும்போது தான் then you suddenly have to deal with all these adulting things that, okay, socio-economic strata இது, என்னோட family background இது, அது இது. That's when shit gets real. And that's when half the college relationships in real life also hit their make or break point. அப்படிப்பட்ட ஒரு கதையை ரொம்ப ராவா ரியலா காட்டினது வந்து is a difficult thing to pull off, more so in Kollywood, because this is not Hollywood where, like, you have like an Andrew Garfield and a Florence Pugh giving us, movie, very slice of life movies, or a La La Land kuda. Like, we're used to a different form of love. And again, to add on to what Dad Bro said about the movie really inspires hope, even though it's a story of deconstruction, and some of the moments it really hits you in the gut. Towards the end, it just, when you're invested in that character arc of Arun, and though you despise him for his actions, you do want him to be in a better place in life and everything, because that the beauty of his characterization in that is the trickiest part to pull off in the way, and kudos to Manikandan for his portrayal, is that you're supposed to feel for him, but not idolize him. It shouldn't become like an Arjun Reddy kind of situation, like, yeah, this dude is the shit, he's the alpha, and the marla irukka koodathu. Like, if you do, then you miss the point of the movie, but that's a different discussion. But you're just seeing a guy who's clinging on to the last ray of hope in his life. Like, literally. Totally. At least the way he sees it. Exactly. In his worldview, in the பொண்ணு ஒண்ணுதான் அவனோட வாழ்க்கையில இருக்கிற ஒரே ஒரு ஒளிவட்டம். அத வந்து it's natural to feel possessive, and that's an emotion we've all related to. Yeah. So Jake, and just adding on to that, on Manikandan's character arc. So I want one more movie from Lover. Okay, I want one more movie to be made. Maybe call it Lover 2 or call whatever you want to. There is a case between after Elida Kadayo song is done and till the last the ending. Like that, there will be a small ice cafe. And now Elida Kadayo mudichittu the movie will run for a bit. There will be a black screen. படத்திலே இருக்கும். There will be a black screen. And then Manikandan will start come his bike. I want to see the 2 hours movie of that black screen. I want to see Manikandan struggle. Me too. I want to see how I want that catharsis. I want to earn that catharsis. I want it was an empowering movie. I want to see what was his process which got him empowered. And maybe that will help a lot of people in real life. Like, if he's meditating, seriously, நானும் போய் meditate பண்றேன், நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டியா, சரி நானும் போய் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடுறேன், தம்மு படக்கம் வெட்டியா, சரி நானும், I mean, I don't smoke, but so I'm not going to drag on for too long, but just to conclude, like, to touch upon the soundtrack, the absolutely phenomenal soundtrack. Then Sudre is, it is a very dangerous song to listen to when you're alone and lost in your thought, because the voices are just so haunting. Much like the movie, it's such a haunting song, especially if you've experienced that kind of longing and loss, and like, something is slipping away right in front of your eyes, but you're powerless to do anything against it. It conveys that raw emotion very well. But like you said, the unsung hero of the album is definitely Eludha Kadayo. I mean, props to Mohan Rajan, I think that's the name of the lyricist, for writing such profound lyrics. I quote them here. Ganatha maunam pola kobam edum illai, udainda alugai pola ஞானம் edum illai, காலம் மாற்றிடாத காயம் எங்கு இல்லை, இது எழுதா கதை. What meaning in this 4 lines? Thank you, JK. Holy shit. Thank you so much. It just hits like a truck every time. Every single. And especially at the turning point, at that crux of that movie. And the cherry on top, just to finish this, tie a bow on this. The most inspiring moment in the movie where I actually legit teared up for a bit. அவங்க கோகர்னால இருந்து ரிட்டர்ன் ஆயிட்டு இருப்பாங்க. And Manikandan is, he's had his whole, oh shit, I'm turning into my dad, and that sort of realization and everything, and that whole final showdown has happened. They're sitting in the car in silence. His mom calls. His mom calls, and then she says,
எங்கடா இருக்க? Like, and she asks him in a very, worried voice, and then she says, இன்னைக்கு நான் முதல் தடவை ஸ்கூட்டர் எடுத்துட்டு போய் இது முக்கு கடை வரைக்கும் ஓட்டிட்டு போனேன்டா, ஒரு சம்திங் ஆஃப் தட் சார்ட். நானே ரொம்ப பெருமையா எடுத்துட்டேன். And then you see his face. Like, oh my God, just such a, what a way, man. What a scene, what a shot. சத்தியமா எனக்கு கண்ணே கலங்கி போயிடுச்சு. Thank you Elliot. Like, I have been wanting to talk about Lover to somebody, and somebody has actually seen what I saw. Like, this is why I've been ready to meet people like you. Bro, yeah, like that moment was like, bro, this is என்ன மாதிரி வேலைப்பாடு நான் இதுன்ற மாதிரி நான் அப்படியே பாக்குறேன். That too for a debut director. See, that's why. I mean, and after that, okay, yeah. I spoke about Loven, right? Have you seen Loven? Yeah. I've been recommended it on YouTube, but I didn't know this was that program. Yes. So I went in with and the name didn't strike, but like for his first feature film, what a sixer, man. He had that maturity even back then, like 4-5 years back. Yeah. So guys, see, like it's a very raw thing. Yeah. If you haven't seen Loven or Livin', please go and please watch.